Good evening, distinguished guests, ladies and gentlemen, friends. Thank you very much for being with us this evening. We are opening an exhibition that came to us from the House of European History, which is the Museum of the History of Europe, not the history of the European Union, but Europe as we usually understand it. I'm proud that this traveling exhibition, which opened in Brussels in 2020, arrived to Budapest, and I'm especially proud that one of the curators of this exhibition is an alumna of CU, a former student of mine, Simika Badika. And it's a good feeling for a teacher to see his student doing something important like this. Faking, falsifying, sometimes by erasing, memories, documents, monuments, evidence, artifacts, urban settings, even the whole texture of a major city, as you can witness today in Budapest, have been with us since humans started to care about the past. Faking is falsifying with a purpose, for political, ideological, social, or financial gains. As Plato wrote in the Sophists, I quote him, "Falsity as a character of thought or language is precisely the thinking or saying of what is not." 2 weeks after the US elections, it seems that Viktor Orbán was right. The era of Western liberalism is over. The long post-war decades, partly influenced by the generation of 1968, now belong to the past. And this is, in part, our failure. The leaders of the new radical right-wing nationalist counter-revolution are looking to create a desired past for an imagined future, when will triumphs over those forces of reality, nature, and society that the by now doomed elites of the academia foretold. Political intervention for the sake of fabricating a desirable past as the prehistory of the present does not stop at rewriting the history books. It continues with reburying old enemies and newly discovered martyrs, sentencing some to damnatio memoriae, while bringing back others from the unknown grave. Politically motivated intervention in the past usually aims more than just tinkering with historical imagination or inviting the public for time travel. Popadanstva, historical time travel, is a popular pseudo-literary propaganda genre in Putin's Russia that helps readers imagine an alternative past. Russia conquering the West, a victorious Soviet Union in the Cold War, the good advice Stalin would give Putin today, post-Soviet neo-medievalism, neo-Eurasianist fantasies with real blood-soaked consequences, the war in Ukraine. Some of the science fiction authors, like Fyodor Pyazin, author of over a dozen books, promise to change the past to intervene in the present. Berezin, who dreamed and wrote about the Soviet flag on top of the Eiffel Tower in Paris, became the deputy defense minister of the so-called Donetsk People's Republic to undo, both in fantasy and in the theater of war, alleged historical injustices. I quote, "Facts by themselves don't mean very much. If you love your homeland, your people, then the story you write will always be positive," unquote, wrote Vladimir Medinsky, who is not only Vladimir Putin's ghostwriter, but also the author of a new history textbook that covers Russian history from the end of the Second World War to the ongoing war in Ukraine. By the way, this is a textbook
that states that the armed defeat of the 1956 uprising in Hungary by the Soviet army was justified. Other governments in other places do not merely rely on the unreliable imagination aided by time travel writers to change the outcome of past events, but instruct building a desirable historicist urban setting, creating fictitious but tangible historical continuities. The subjects of the state thus find themselves in an operetta stage transposed into the imagined posterity of a faked past. On the 21st of December 2020, on one of the very last days of his first presidency, Donald Trump issued an executive order on promoting beautiful federal civic architecture. It was just a few days before the siege on the Capitol, and it was an important issue for the president. I quote him, "Societies have long recognized the importance of beautiful public architecture. Ancient Greek and Roman public buildings were designed to beautify public space and inspire civic pride. Throughout the Middle Ages and the Renaissance, public architecture continued to serve these purposes. The great British architect, Sir Christopher Wren, declared that architecture establishes a nation, makes the people love their native country. Architecture aims at eternity." President George Washington and Secretary of State Thomas Jefferson consciously modeled the most important buildings in Washington, D.C. on the classical architecture of ancient Athens and Rome. They sought to use classical architecture to visually connect our contemporary republic with classical antiquity, reminding citizens not only of their rights, but also their responsibilities in maintaining and perpetuating its institutions. In the 1950s, the federal government largely replaced traditional design for new construction with modernist and brutalist ones. The new buildings ranged from the undistinguished to unappealing. But from now on, new federal building designs should, like America's beloved landmark buildings, uplift and beautify public spaces, inspire the human spirit, ennoble the United States, command respect from the general public. Classical architecture shall be the preferred and default architecture for federal public buildings, absent exceptional factors necessitating another kind of architecture, unquote. In January 2023, last year, the Hungarian Ministry of Construction and Transportation prepared a new law to regulate public and private building activities. The preamble of the law states, I quote, "Building activity amounts to building the nation, and this activity should reflect good bourgeois taste. We have reasons to be proud of the work of our predecessors, and one of the reasons behind framing this law was to pay homage to our forefathers and the masterpieces produced in the past centuries. Priority should be given to good bourgeois taste that includes the recognition of values, honoring the memory of the past, and love of the fatherland," unquote. In 2011, immediately after coming back to power, Orbán ordered the parliament to pass a law that prescribes rebuilding the square in front of the parliament building exactly as it looked in 1944, before the Germans came to Hungary. As Hungarian history between 1944 and 1990, the first post-communist election, was not authentic Hungarian history. What happened in those decades, the deportation of more than 400,000 Jews, the communist takeover, collectivization, scarcity, hopelessness, was done to us, not by us. We are innocent, victims of external forces and their alien-hearted
collaborators. In the middle of the last decade, a decision was made to rebuild the castle area, including the royal palace, as it was before 1945. The neo-Baroque palace and most of the neo-Gothic, neo-Renaissance public buildings on the Castle Hill were built in eclectic historicist style at the turn of the 20th century, when Hungary was part of the Austro-Hungarian monarchy, a semi-independent state, where the government was responsible not to the parliament, but to the monarch, who ruled from and lived in Vienna and never spent a single night in the monumental royal palace, built to demonstrate the loyalty of the nation to the beloved monarch who defeated our 1848 revolution and executed its leaders. Responding to popular demands after 1956, the communist regime rebuilt the bombed and burned down district together with the royal palace in a somewhat subdued style, replacing the eclectic, bombastic excesses with more moderate elements, and turned it into the largest cultural complex in Europe, with the National Library, the National Gallery, the Budapest Historical Museum, the Museum and Institute of Musicology, among others, and moved the Humanities and Social Sciences Institute of the Hungarian Academy of Sciences into the buildings. Most of these cultural institutions have been or are at this very moment being evicted from the Castle Hill to make room for Viktor Orbán, his ministries, and his cronies. They rule and live now in these rebuilt fakes that had been faked already when they were built for the first time, a little bit more than 100 years ago. These concrete monstrums, pretending that they were made of bricks, serve now to recall the Gründerzeit, the golden age of alleged Hungarian greatness, when the enormous size of the parliament and the royal palace served to compensate for the lack of their function, faking the pretended greatness and the sovereignty of a semi-colony. The present sovereignist regime, with its good bourgeois taste, parades in these fake palaces built by a subservient aristocracy, mostly loyal to the Habsburgs. This is fake for real. Nothing is hidden. Everything happens in full visibility, in front of our eyes to understand. They rule over the past as well. It is up to them, to their will. Fake or real is a question with no meaning anymore. Thank you. Azt igyekeztem ilyen hosszan elmondani, hogy mióta fontos számunkra a múlt, azóta igyekszünk mindig valamit kezdeni a múlttal kapcsolatos dokumentumokkal, hogy egy kedvezőbb képet kapjunk a múltunkról, vagy valami olyat tegyünk velük, amelyek számunkra kedvezőek, ahogy a középkori kolostorok szerzetesei átírták a kolostorokban lévő archívumban talált dokumentumokat, hogy megváltoztassák azokat a végrendeleteket, amelyek talán nem hagytak annyi földet vagy épületet a kolostorra. A múltban sokféle módon lehet beavatkozni, úgyis, ahogy manapság ez Oroszországban történik, ahol nagyon népszerűek az időutazással kapcsolatos science fiction regények, amikor is a Szovjetunió győz a hidegháborúban, Sztálin jó tanácsokkal szolgál Putyin számára, egy új középkort sikerült találni az ország számára. És ezek között a szerzők között olyanok is vannak, akik nem csak az írás segítségével próbálnak beavatkozni a dolgok menetébe. Egyikük közülük Fjodor Bjerezin például a Donetszki Népköztársaság hadügyminiszter helyettese, úgyhogy ő nem csak az írásai segítségével próbál a múltban beavatkozni. De vannak olyan rezsimek, amelyek nem bízzák az olvasói fantáziára azt, hogy elképzeljék a múltat, hanem ehelyett egy egész díszletet építenek.
elnézést, átépítik a várost olyanná, hogy az állampolgárok úgy érezzék, vagy az alattvalók pontosabban, hogy egy egészen másfajta történelem utóéletében vesznek részt. Donald Trump, amerikai elnök, az első elnökségének utolsó napjaiban kiadott egy elnöki rendeletet arról, hogy hogyan kell görög és római stílusban építeni ezentúl az amerikai szövetségi középületeket, ahelyett, hogy olyan szörnyű modernista stílusban folytatnák az építkezést, ahogy ezt az előző elnökök alatt megtehették. Mert hogy Róma és Atén a gyökere annak, ami ma Amerikában van, és ezt minden amerikai állampolgárnak át kell éreznie. De hasonló élményben lehet részünk, a Budapesten sétálunk a Kossuth téren, amelyet a parlament döntése alapján úgy kellett helyreállítani, ahogyan az állítólag 1944-ben volt, amikor az autentikus magyar történelem utolsó pillanata volt a rendszerváltás előtt, mielőtt még a németek bevonultak volna Magyarországra, hiszen egészen 1990 tavaszáig, a választásokig mindaz, ami történt, az nem része a magyar történelemnek, ahogy ezt a Szájer József által írott alaptörvény preambuluma is ugyanígy fogalmazza meg. De a 2010-es évek közepétől a kormány elhatározta a Várnegyed átépítését is, és újraépítendő azokat az épületeket, amelyek megsemmisültek a II. Világháborúban, vagy lebontották őket, vagy átépítették őket, vagy nem abban a formában építették újjá őket, amilyen formában a bomba eltalálta ezeket. Ezeknek az épületeknek jelentős részében kulturális intézmények voltak. A Várnegyed volt Európa legnagyobb kulturális komplexuma egészen az utóbbi időkig, mindazokkal a múzeumokkal, közintézményekkel, kutatóintézetekkel, amelyek ott voltak. Ezeknek jelentős része már kiköltözött, vagy költözik éppen ki a várból, vagy költözik más épületbe át, mint a Hadtörténeti Múzeum esetében történik, és helyettük a köztársasági elnök, a miniszterelnök, különböző kormányhivatalok költöznek ezekbe az állami épületekbe, illetve a kormányhoz közel álló emberek költöznek ezekbe a lakóházakba, azokba az épületekbe, amelyek hamisak voltak már akkor is, amikor eredetileg megépültek a 20. század elején, eklektikus, historista stílusban, egy olyan országban, amely része volt az osztrák-magyar monarchiának, mondhatjuk tulajdonképpen nyugodtan azt egy félgyarmati státuszban lévő ország műemlékeit építi újjá az a szuverenista kormány, amely a nemzeti nagyság múltjára akarja emlékeztetni az alattvalóit, és azt akarja állítani, hogy ez az örökség, amelyet tovább folytat ez a rendszer. A hamisítás itt valójában körülöttünk a realitás, ez a valóság. Ezt nem titokban csinálják, teljesen nyíltan. A kormány azt mutatja, hogy annyi ereje van, hogy nem csak a jelen, hanem a múlt fölött is uralkodhat. Annak, hogy valami igazi, vagy hamisítás, ennek a kérdésnek ma már itt, most nincs igazán értelme. Köszönöm, hogy eljöttek, és akkor átadnám a szót az Európai Történelem Háza igazgatójának, hogy mondja el megnyitó szavait. Please, come. Dear Professor Rév, dear Excellencies, dear colleagues, dear guests, why do we humans let ourselves to be deceived? What makes false stories so appealing that we often do not bother to check their veracity? Faking, falsifying, and deceiving have a long, long history. But fortunately, also the debunking of forgeries goes way back. Our exhibition tries to find answers. It explores how fakes, forgeries, falsifications, disinformation, and deceit have developed over centuries of European history.
made to serve political, economic, scientific, or religious purposes, these falsifications all made use of the human brain's capacity to be easily deceived. Every generation faked what it cherished the most, and recent examples of new types of forgeries, such as fake websites of respected newspapers spreading disinformation or fake social media profiles, are only one example of how this tendency continues to the present day. Hölgyeim és uraim, excellenciás urak és hölgyek, örülök, hogy itt lehetek ma önökkel. Feltehetjük a kérdést a kiállítás kapcsán, hogy miért szeretik az emberek a hamisítványokat. Miért olyan vonzó a hamisítvány, hogy hajlandók vagyunk megvezetni magunkat, a megtévesztések áldozataivá válni. A hamisítványok az egész életünkben, a történelem során mindig is jelen voltak. A kiállításunk arra kíván választ keresni, hogy hogyan is fejlődött a hamisítások, a megtévesztések és a félrevezetések az évszázadok során, és hogy ezeket hogyan használták politikai, gazdasági, tudományos vagy akár vallásos célokra, és hogy az embereket ezeken a területen megtévesszék, és arra próbáltak hagyatkozni, hogy az emberi agyat könnyű megtéveszteni. Ugye a történelem során nagyon sok hamisítvánnyal találkozunk, de ez a mai napig így van, és mára a megtévesztésnek, a hamisítványoknak újabb formáit láthatjuk, amelyek az interneten terjednek, és amelyek akár mondjuk egy hamis profil formáját önthetik. In today's turbulent times that we have just heard about very impressively so, what could be more important than to make informed choices? Critical thinking, the awareness for one's biases, and fact-checking are very important skills, and with Fake for Real we would like to contribute to enhancing such capacities by the means of this exhibition, but also by the interactive games and the learning programs for schools that we offer here. The present exhibition, which we displayed in the Brussels-based House of European History, was deemed so relevant that we sent it on tour. The Blinken OSA Archivum marks the third stop on its route. After the initial launch at the Telolian Fine Arts Foundation in Greece, this exhibition was shown this summer in the National Ethnographic Museum in Sofia, Bulgaria, and it will later continue its route to other European countries such as Poland and Sweden. A mai zavaros idők során különösen fontos az, hogy megtanuljuk felismerni a tényeket, kritikusan gondolkodjunk, és néha ellenőrizzük a velünk szembe jövő híreket, hogy azok vajon valósak-e. És ehhez kíván egy kis segítséget nyújtani, mind maga a kiállítás, mind az azzal együtt járó iskolai programok és interaktív játékok. Ezt a kiállítást először Brüsszelben, az Európai Történelem Házában rendeztük meg, és a nagy sikerre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy vándor kiállításokat más országokban is bemutatjuk. Először Görögországban, Tesszalonikiban mutattuk be, ezt követte Szófia, a Néprajzi Múzeum, most vagyunk itt a harmadik helyszínen, és ezután a kiállítás megy tovább Lengyelországba, illetve Svédországba is. Being able to show this exhibition in different European countries is a major stepstone for the House of European History to fulfill its European mission that it was given when it opened 7 years ago. Made by a European team with colleagues from 20 nationalities, the House of European History organizes exhibitions with a transnational perspective, as you will see here. It features a European collection with objects coming from 170 lenders in 30 countries, and through its partnership, like this touring exhibition, strives to work with partners from around Europe. And what could be better suited as a location in Hungary than the Blinken OSA Archivum, which has as its current motto, as we already heard, the slogan, Facts for Real. A motto which testifies of common preoccupation of both our institutions to preserve historical facts and academic independence.
And in this endeavor, you have already supported us, the work of the House of European History 10 years ago, when you donated to us several socialist memorabilia and replicas of important Samizdat documents, which are now shown in our permanent exhibition in Brussels. Objects, documents, and historical research, they are all a solid basis on which to establish facts and the reality of historical developments. And this is what our exhibition here also attempts to do. Ez a kiállítás remek lehetőséget nyújt számunkra arra, hogy tovább vigyük azt a missziót, vagy megvalósítsuk azt a missziót, amit az Európai Történelem Háza a megalakulásakor 7 évvel ezelőtt kitűzött maga elé, mégpedig, hogy bizonyos témák köré egy kicsit egy transznacionálisabb megközelítést tudjon nyújtani. Ez itt is ennél a kiállításnál is megvalósult, hiszen összesen 30 országból 170-en adtak kölcsön tárgyakat a kiállításhoz. És hát Magyarországon nem is lehetne jobb helyszíne a kiállításon, mint az OSA, hiszen az OSA jelenlegi mottója a valóság számít, is azok közé azt erősíti meg, amit a két intézmény leginkább megvalósítani kíván, ez a tudományos függetlenség, illetve a történelmi tények elterjesztése. Tehát ezzel az intézménnyel most is együttműködésben vagyunk, de hosszú története van az együttműködésünknek, hiszen már 10 évvel ezelőtt azzal nyújtottak nekünk támogatást, hogy mindenféle szocialista emléktárgyakat, illetve szamizdat dokumentumokat adtak át nekünk az állandó kiállításunkra. És ezek a tárgyak, ezek a tények mind ahhoz segítenek hozzá, hogy egy nagyon biztos alapot tudjunk nyújtani ahhoz, hogy a történelmet a tényeken keresztül tudjuk vizsgálni. I would therefore close by warm-heartedly thanking our hosts and their whole team, and please bear with my Hungarian, Professor Rév, Ms. Katalin Sekely, Katalin Gadoros, András Mink, Ferenc Nemzedes, Arpad Gyerkas, and the Communication and Outreach, IT and Administration, and the whole Blinken OSA Archivum team for the excellent cooperation that we have had. And of course, I am also deeply grateful to the House of European History's exhibition team under the direction of project manager Raluca Neamu. And big thanks to curators Joanna Urbanek, Simina Badika, Libera Picanti, also to colleagues who are not here, like Philippe Perdieu de Charlat, Natalie Minton, Vasileos Galanakos, Janos Bajanski, who is there, Alison Beerley, and head curator Andrea Mork, and also to many more colleagues of our museum who are back in Brussels and who have contributed to this joint European effort. A big thanks also to Mayward Glass Engineering for the production and installation, and to the European Parliament's liaison office in Hungary for their communication and interpretation support. May this exhibition contribute to fostering a sense of critical thinking and an understanding for the importance of archival and museum work, to preserve material and immaterial evidence of the past and of the present, in order to allow future generations to understand our day-to-day history in the making. Thank you very much for listening. Ezért szeretnék köszönetet mondani a vendéglátóinknak, és most elnézést kérek a magyar tudásomért, de szeretném felolvasni azon magyar munkatársakat, akik nagyon nagy segítségünkre voltak a rendezvény megszervezésében. Most nem venném el a kenyerét, hiszen felolvasta. Nagyon szépen köszönöm a nagyon jó együttműködést, illetve szeretnék köszönetet mondani a saját kollégáinknak, szintén nem olvasom fel ismét a neveket, és továbbá szeretnék köszönetet mondani a Mayward Glassnak is, akik a kiállítás megrendezésében szintén segítségünkre voltak, illetve az Európai Parlament helyi összekötő irodáját, akik mind a kommunikációban, mind a tolmácsolásban segítséget nyújtottak, és azt gondolom, hogy az együttes erőnk segítségével egy olyan kiállítást tudunk összenyújtani, ami segít minket abban, hogy növeljük a kritikus gondolkodásra való készséget, és hogy tények alapján tudjuk áttekinteni a múltunkat, és az ezekkel kapcsolatos fontos gondolatokat meg tudjuk osztani a jövő generációjával.
Ladies and gentlemen, the history of forgeries in Europe is rich, and it affects all areas of life. The history of fakes can be described as a dark underbelly of Europe's cultural and social history. The exhibition, Fake for Real, presents a hand-picked, carefully curated selection of case studies from antiquity to present time. The presentation is not just a catalogue of human senselessness, but a series of case studies offering insights into the modus operandi of fakes, strengthening our critical consciousness on how forgeries emerge and function. What interests us is to examine the danger to which truth has been exposed throughout the ages. Hölgyeim és uraim, a hamisítványoknak hosszú-hosszú történelmi múltja van az élet minden területén. Talán úgy is definiálhatnánk a hamisítványokat, mint az európai kulturális és társadalmak történetének a sötét bugyrait. Azt gondolom, hogy a jelenlegi kiállításunk nem csak az emberi értelmetlenségnek egy katalógusa, hanem egyben egy esettanulmány gyűjtemény, egészen az antikortól mostanáig. Hiszek abban, hogy ez a kiállítás segít minket abban, hogy megtanuljuk, megértsük a hamisítás és a hamisítványok működését, hogy hogyan alakultak ki és hogyan fejlődtek. És azt gondolom, hogy a kiállítás abban is egy kicsit betekintést tud nyújtani, hogy ezek milyen fajta kockázatot jelentettek a történelem során. Fakes are a threat to an open society and democracy. Right now, digital information is spreading exponentially. The public sphere, as the main platform for social self-reflection, is flooded with fakes. According to a report from the Massachusetts Institute for Technology, fake news spread through social media much more quickly and extensively than real news. New technologies blur and often deny the lines between media staging and reality itself. In other words, what is at stake today is factual reality itself. The preservation of factual truth is indeed a political problem of highest magnitude and a social challenge of the first order. History is rich in fakes. However, as Umberto Eco pointed out, the omnipresence of fakes does not mean that there is no truth. The opposite is the case. From a historical point of view, facts are persistent and truth is indispensable. A hamisítványok és a megtévesztés, a félrevezetés rendkívül nagy kockázattal bír a nyílt társadalmakra, illetve a demokráciában nézve. A digitális társadalmakban a hamisítványok és a hamis hírek folyamatosan és egyre nagyobb tempóban terjednek, és pont az a közélet, ami elvileg az önreflexiónak a területét jelenthetné, teljesen elárasztódott ezekkel a hírekkel. Az MIT egyik nemrégiben megjelentetett jelentése alapján úgy tűnik, hogy a hamis hírek sokkal gyorsabban és sokkal szélesebb rétegekben terjednek, mint a valódi hírek. És az új technológiák azok ahhoz is hozzájárulnak, hogy manapság elmosódnak, sőt, szinte érthetetlenné válnak a tények és a fikció közötti különbségek. A ténybeli realitás azonban nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a mai politikai életnek az egyik legnagyobb kihívását jelentik. Nagyon határozottan látjuk, hogy ezek a hírek pont erre jelentenek veszélyt.
Umberto Eco egyszer azt írta, hogy a hamisítványoknak és a megtévesztésnek a mindenhol fellelhető jelenléte nem jelenti egyben azt, hogy nem létezne a valóság. Sőt, pont, hogy ennek az ellentéte igaz. The exhibition Fake for Real highlights a multitude of different examples testifying to the irrevocability of facts and the power of critical judgment to bring factual truth to light. Thus, the positive outcome, if you allow the happy end, of a history of fakes and forgeries is that facts are stubborn and resilient to any attempts to falsify them and to make them forgotten. In times of fake news, it is crucial to emphasize that our living together would cease to function if we abandon the elementary distinction between fact and fiction. This distinction is a precondition for our capacity to orientate in the real world. It forms the basis of our rationally formed way of thinking. In other words, fakes corrupt our sense of reality and judgment. Instead, they create cynicism, indifference, and nihilism, finally leading to the refusal to believe in the truth of everything. This is why it is necessary that not only historians, but all of us learn about the functioning of fakes and forgeries. A kiállítás nagyon jó példát mutat arra, hogy a tények visszavonhatatlanok és hatalmas erővel bírnak. És hogyha lehet úgynevezett happy endet, vagy egy vidám kifutását megfogalmazni a kiállításnál, én azt gondolom, hogy nagyon jól bemutatja, hogy a tények makacs dolgok, és igenis, hogy ellenállnak a hamisítási, a megtévesztési kísérleteknek. És a mai hamis hírekkel és hamisítványokkal telt világunkban nagyon fontos, hogy lássuk, hogy az együttélésünket kockáztatunk azáltal, ha ezt beengedjük, és ennek teret engedünk. És hogyha nem tudunk nagyon határozottan különbséget tenni a tények és a fikciók között, hiszen az ahhoz is vezet, hogy nem leszünk már képesek orientálódni a világban. A hamis hírek továbbá megszínezik a gondolkodásunkat és a józan döntési képességünket. Nagyon hiszek abban, hogy ezáltal sokkal inkább közömbösek leszünk, cinikusak lehetünk, vagy a nihilizmushoz vezethet. Éppen ezért hiszek, hogy minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy be tudjuk mutatni a tényeket, amihez ez a kiállítás is hozzájárul, és nagyon hiszem azt, hogy ezzel a témakörrel nem csak történészeknek, hanem minden állampolgárnak foglalkozni kell. In this context, Fake for Real aligns with the general mission of the House of European History. We advocate a critical view on history and encourage our visitors' analytical thinking, critical assessment to sources, and caution even in the face of one's own blind spots and prejudices. We are very happy, more than happy, to present our touring exhibition at yours at the Open Society Archives in Budapest. I wish you an inspiring visit of the exhibition. Thank you. Azt gondolom, hogy ez a kiállítás nagyon összhangban van a mi intézményünknek a fő célkitűzéssel, mégpedig, hogy segítsük a kritikus gondolkodást, az analitikus gondolkozást, hogy az ember egy kicsit felismerje a saját elfogultságát, szubjektív gondolkodását, illetve néha szembenézen a saját maga előítéleteivel. Nagyon örülök, hogy a vándorkiállításunknak a következő állomása pont az OSA-ban történik, és mindenkinek nagyon nagy élményt kívánok a kiállítás meglátogatásához.